think what we'll do to really get into things, we'll have some more kirtan. Так что я думаю, что сначала, чтобы втянуться, мы еще попоем. But this time we want everyone to join in. Но в этот раз мы хотим, чтобы все присоединились. Is that okay? Подходит? Okay, right. Let's do it. So first of all, just so we know what is the mantra, we don't have the mantra, do we? So anyway, that's okay. I'll just repeat the mantra and you can repeat after me. Я повторю мантру, а вы повторяете за мной. Okay, so first of all, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Wow, that was really good. Это было очень хорошо. That was brilliant, actually. I can see you all have bright futures in mantra meditation. Я вижу у вас блестящее будущее в мантре-медитации. Right, and we have a gentleman just arrived from India. Bharat say. Kaha Bharat. New Delhi. New Delhi. Sure. And you understand English, right? Yes. I'm glad you both up there. Okay. Very good. Have a seat, relax. Right, so yeah, here we go. Do you mind singing again? Discipline. And the thing is, we want everyone to join in. Давайте все присоединяйтесь к этому. Yeah, even, just when we repeated the mantra just a couple of minutes ago, I noticed just about everyone was smiling. Yeah. So you see, it works. Yeah. Okay, so yeah, discipline. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
No, okay, Hari Om. Welcome. So, okay, so our subject is basically, is there or can there be such a thing as eternal happiness? Итак, наша тема «Возможно ли вечное счастье?» Yeah, like that. So what we're going to do there's so much that we can say about the subject or read about the subject. Есть много чего мы можем сказать по этой теме или прочитать. But we will read one verse from Bhagavad-gita. Мы прочитаем один стих из Бхагавад-гиты. Yes, Bhagavad-gita as it is
translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Бхагавад-гита, как она есть, с комментариями и переводом Его Божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупады. Chapter 9, the most confidential knowledge, verse 26. Глава 9, самые сокровенные знания, текст 26. So this is here, I'll read now the Sanskrit verse. Я прочитаю стих на санскрите. Patram pushpam palam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktyu-paritam ashnami prayatat manaha, which means, if one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it. Перевод стиха. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Okay, now there is a fairly extensive purport or explanation given by Prabhupada. Длинный. Тут большое объяснение этого стиха. Little bit. Немного большое. But we'll read part of it. Мы прочитаем части его. Right, we'll read the first 2 paragraphs. Прочитаем 2 первых параграфа. And I guess, well, we'll do English and Estonian, I suppose. And then after we'll do Russian. Is that okay? Yeah. Right, so here we go. For the intelligent person, it is essential to be in Krishna consciousness, engaged in the transcendental loving service of the Lord, in order to achieve a permanent, blissful abode for eternal happiness. The process of achieving such a marvelous result is very easy and can be attempted even by the poorest of the poor, without any kind of qualification. The only qualification required in this connection is to be a pure devotee of the Lord. It does not matter what one is or where one is situated. The process is so easy that even a leaf or a little water or fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love, and the Lord will be pleased to accept it. No one, therefore, can be barred from Krishna consciousness because it's so easy and universal. Who is such a fool that he does not want to be Krishna conscious by this simple method and thus attain the highest perfectional life of eternity, bliss and knowledge? Krishna wants only loving service and nothing more. Krishna accepts even a little flower from his pure devotee. He does not want any kind of offering from a non-devotee. He's not in need of anything from anyone because he's self-sufficient, and yet he accepts the offering of his devotee in an exchange of love and affection. To develop Krishna consciousness is the highest perfection of life. Bhakti is mentioned twice in this verse in order to declare more emphatically that bhakti, or devotional service, is the only means to approach Krishna. No other condition, such as becoming a Brahmin, a learned scholar, a very rich man, or a great philosopher, can induce Krishna to accept some offering. Without the basic principle of bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. Bhakti is never causal. The process is eternal. It is direct action in service to the Absolute Whole. I think that'll do. Is that okay?
That's the first paragraph, right? Just the first paragraph. Только первый параграф. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, разумный человек должен развить в себе сознание Кришны, занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, очень прост, и воспользоваться им может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. Единственное, что для этого необходимо, стать чистым преданным Господа. Неважно, кто вы и какое положение в обществе занимаете, метод настолько прост, что даже если человек поднесет Всевышнему листок, плод или немного воды, но сделает это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Кто же, кроме последнего глупца, откажется обрести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства, вечной жизни, блаженства и знания? Кришне нужна только наша любовь и преданность, и больше ничего. От чистого преданного Кришна примет даже маленький цветок, но ничего не возьмет от того, кто ему не предан. Кришне ничего и ни от кого не нужно, ибо он самодостаточен, и все же он принимает подношение преданного, отвечая на его любовь и преданность. Обрести сознание Кришны значит достичь высшего совершенства жизни. В этом стихе дважды употреблено слово «бхакти», чтобы подчеркнуть, что бхакти, преданное служение, единственный способ приблизиться к Кришне. Только преданный, а не браман, ни богач, ни великий ученый или философ может заставить Кришну принять его подношение. При отсутствии главного бхакти ничто не может заставить Господа принять любое подношение от кого бы то ни было. Бхакти не зависит ни от каких условий и существует вечно. Это акт служения абсолютному целому. Right, thank you, very nice. Okay, just read the verse again. Patra pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktyu paritam ashnami prayatat manaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. Еще раз стих. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Shubhavani Pastichadi Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vajkapturvya Kripa Sindhurya Evacha Parinama Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. We offer our respects to all the devotees. Yeah. And so everyone understands, okay? And Reggie Bash. What's up there? Angrezi Bas, TK. So TK. All right. So yeah, our subject again is there such a thing, or can there be such a thing as eternal happiness? Итак, наша тема еще раз. Есть ли такое, или возможно ли такое, как вечное счастье? Right. And, you know, if we start at the beginning of the subject, then we have to consider life in this world, the way people are living here. Если мы начнем сначала рассматривать эту тему, то нужно рассмотреть жизнь, которой мы живем на этой земле. And it's a fact that either directly or indirectly, people are trying to achieve this.
И это очевидно, что прямо или косвенно люди пытаются достичь этого. But they're not very successful at all. Но они совсем не преуспевают в этом. You can get some happiness in different ways. Вы можете получить какое-то счастье разными способами. But when we talk of eternal or even just long-lasting happiness, that's difficult to find. Но если мы говорим о вечном счастье или продолжающемся счастье, которое какое-то время, то это очень сложно найти. Right. I can give an example which I'm sure you're all aware of, and that is the practice of smoking. Я могу привести пример, который вы, наверное, все знаете. Это курение. Yeah. There are many people who smoke. Много людей, которые курят. And, they, in most or even all cases, they smoke one, then another, and it just goes on. По большей части, или почти все, они курят одну за одной сигарету. Right, so they get something from it. Они что-то получают с этого. Maybe some of you have smoked. Может быть, вы сами курили когда-то. And you know that you get something, not a lot, but it's something. И вы знаете, что что-то получается, немного, но что-то получается. But it fades out after just a little while. I mean, it reduces and goes away. Но это пропадает, испаряется практически сразу. Уходит, yeah. It's a very typical experience of temporary happiness in this world. Это типичный опыт временного счастья в этом материальном мире. And so many people, they smoke, one packet, like 20 a day, 20 cigarettes. И некоторые люди, они выкуривают целую пачку за день, это где-то 20 сигарет. Yeah, and it goes on for years. И это продолжается годами. One of our devotees in South Africa, he was smoking 60 a day. Один наш преданный в Южной Африке, он курил 60 сигарет в день. Enthusiastic. And he went to a Hare Krishna program like this. И он приходил на программу Харе Кришна вот так вот. And it had such an impact on him. И это так на него влияло. He never smoked another one the rest of his life. А он пришел на программу, и после программы он больше не курил ни одной сигареты. Так повлияло на него осознание. Yeah. But otherwise, you get these people, they're just caught up in it. And it goes on even for their whole lives. Но у людей это так, что они пойманы, и это продолжается всю их жизнь. And, it's a waste of money. И это трата денег. And their health is always affected. И это влияет на их здоровье постоянно. So, yeah, it's a very foolish thing to do. Это очень глупо поступать так. But it illustrates, or it exemplifies the experience of material happiness. Но это показывает пример материального счастья. Yeah, it comes and it goes. Оно приходит и уходит. And then you got to do it again. И тебе нужно это снова сделать. And again. И опять. And again. И опять. And it doesn't give real satisfaction. И оно не дает настоящего удовлетворения.
творения. So, but the point, we would say, the principle behind it is that they're expecting a lasting type of happiness. Принцип, который стоит за этим, то, что они ожидают продолжающегося счастья. You know, in Bhagavad-gita, we're reading from Bhagavad-gita here. In Bhagavad-gita, Krishna says we're all eternal persons. Мы читали сейчас Бхагавад-гиту, и в Бхагавад-гите Кришна говорит, что мы все вечные личности. And because we're eternal, it's natural for us to have eternal experiences. И поскольку мы вечные, это естественно для нас иметь вечный опыт. And temporary experiences, it's not natural to us because we're eternal. А временный опыт, он для нас неестественный, потому что мы вечные. But this is the material world, not the spiritual world. Но это материальный мир, не духовный мир. And here, everything is temporary. И здесь все временно. Our bodies, our lives are temporary. Наши тела, наши жизни временны. And our experiences of happiness are temporary. И наш опыт счастья, он временен. Our experiences of distress are also temporary. Также наш опыт какой-то грусти, стресса тоже временный. And then after a while you die. А потом, спустя какое-то время, мы умираем. And you know, in the meantime, it's not easy. И I mean, as в то же things, самое время это нелегко. it's not so easy. You got to work hard. Нужно тяжело работать. Do you work hard? Вы тяжело работаете? No. You work hard? Вы тяжело работаете? Sometimes. You work hard? Ты тяжело работаешь? No. Very hard. Really? Okay. Chalan. So yeah, working hard is normal. Тяжело работать, это нормально. And it's tough. И это тяжело. I remember as Prabhu said when he said a few words about me, Я помню, когда Прабху говорил несколько слов обо мне. I first met Hare Krishna devotees in April 1972. Я впервые встретила преданных Харе Кришна в апреле 1972 года. Gudevi really veteran. Previous lifetime. Where have you been that time? Okay, so I was there. I was in the university in Auckland, New Zealand, Я был в университете в Окленде, в Новой Зеландии. and I was walking through the grounds of the university. Я проходил, наверное, see on nagu see linnak, ülikooli linnak, да, campus. кампус. Yeah, that's it. And I heard the sound, something like little bells ringing. И я услышала звук, как будто маленькие колокольчики звонят. Yeah, from the right. So I looked over. Справа я посмотрел, оглянулся. This was Shivasa. Там еще. At that time, I looked over. There was Srila Prabhupada. Но когда я оглянулся, там был Шрила Прабхупада. Really. And there were two girls, one on either side, like this. С обеих сторон были девушки, You know, sort of 20 to 25 years or something. где-то 20-25 лет им было. And they were dancing very gracefully И они очень грациозно танцевали and throwing rose petals in front of Prabhupada's feet. и бросали лепестки розы перед стопами Прабхупады.
And it was just such a beautiful sight, it was amazing. Это было так красиво, просто удивительно. And I thought, just spontaneously the thought came, this must be like heaven. И у меня просто спонтанно пришла мысль, это выглядит как рай. Yeah, okay. So, anyway, then I attended, Prabhupada came walking past. He did a program there in the university. Прабхупада пришел на меня, и была программа в университете. And I stayed for that and I listened. Я остался, и я послушал. And I understood. You know, the basic understanding I got was И основное понимание, которое я понял из лекции, he's talking about religion, but in a philosophical way, он говорит о религии, но в философском ключе, which was different from the experience that I had had otherwise, что отличалось от того опыта, который у меня был ранее. as being brought up as a, you know, don't mind me saying it, but very unenthusiastic Christian. Меня воспитывали очень неэнтузиастичные христиане. I'm sorry. Мне жаль, It's true. но это правда. Yeah. But, yeah, I thought, you know, it's all just believe this, believe that, and it doesn't have so much depth to it. Просто верь в это, верь в то, и нет какой-то глубины в этом. But I felt this has some more substance there. Но я почувствовал, что там есть substance. see on nagu tuum, asja nagu sisu. Корень. jah, või sущность. ei Oh, ole. yeah. More depth to it. Более глубокое. Более глубокое, да. Yeah, so, anyway, you know, it's a long story. Это длинная история. But he was pointing out many of the shortcomings of life in just ordinary life in this world. On объяснил, может быть. Just some of the shortcomings, you know, some of the defects. Какие-то минусы жизни. No, something like that. Yeah, how people are working hard and they're not very happy. Как люди тяжело работают, но они не очень счастливы. And it sort of haunted me for the next few weeks. И это преследовало меня несколько следующие недели. Несколько недель. It haunted, you understand, haunted. Как призрак. Я преследовала. Right, okay. I'm walking through the city and looking around and I was seeing all these people rushing around working hard. Я ходила по городу и видела, как люди торопятся, working hard. Yeah. Торопятся, идут, тяжело работают. And I was thinking, what are they doing? Я думаю, что они делают? I mean, is this how you want to live? Это то, как ты хочешь жить. Yeah. I came across, you know, once in America, I came across a bumper sticker, you know, on a car, on the bumper. Bumper Я sticker. как-то в Америке проходила мимо машины, и там был стикер на бампере, наклейка. And yeah, don't feel offended when I say this. Не обижайтесь, когда я это скажу. It said, life is a bitch. Там было написано «Жизнь, сука». You understand, bitch? Life is a bitch, and then you die. Жизнь, сука, а потом ты умираешь. Wow. Genius, you got it. It's not only the devotees who understand, others understand. Это не только преданные, которые это понимают, другие тоже это понимают. Right. Because it's a struggle. Потому что это борьба. I was studying philosophy in the university. Я изучала
философию в университете. And one of the main philosophers I studied was a British philosopher, Bertrand Russell. И один из основных философов, которого я изучал, это английский философ Бертранд Рассел. Bertrand Russell. And he was living, 100 years ago or a little more. Он жил где-то 100 лет назад, или даже больше, чуть-чуть. And he was very famous. Он был очень известным. Because in those days they didn't have television, maybe some radio, but not much. Потому что в те годы у них не было телевидения, может быть, немного радио. No telephones. Не было телефонов. Как они жили. There was life before telephones. Была ли жизнь до телефонов? Right. So, he would hire a hall and make a philosophical presentation. People would buy tickets and come. Он снимал зал, и люди покупали билеты и приходили послушать его. He was popular. Он был популярен. He's a philosopher, but he's popular. Он философ, но он был популярен. And one thing he was famous for was he had a smoking habit. И чем он был известен, одна из вещей, у него была привычка курить. And he was like struggling with smoking. И он боролся с курением. He'd smoke, he'd try and stop, then he'd smoke again and try and stop. Он курит, пытается бросить, опять курит, опять пытается бросить. So one time he was being interviewed. И однажды у него брали интервью. And the interviewer said, Mr. Russell, have you got any advice for people who would like to stop smoking? И интервьюер у него спросил: мистер Рассел, есть ли у вас какой-то совет для тех, кто пытается бросить курить? And Bertrand Russell said, oh, sure. Он сказал: да, конечно. I can give you good advice. Я могу вам дать хороший совет. To give up smoking is really easy. Бросить курить очень легко. I've done it many times. Я делал это много раз. Excuse me. Простите. My sense of humor. Это мое чувство юмора. But it just typifies. Типирует. Yeah, it's typical of material life. Это типично для материальной жизни. Yeah, but the thing is, because we're eternal persons, we have like a drive for something more than just the temporary experiences of this world. Дело в том, что поскольку мы вечные души, у нас есть посыл, An attraction drive to have more than just the temporary experiences of this world. чтобы у нас есть посыл к тому, чтобы получать больше, чем просто временное. And therefore people are running around Поэтому люди бегают and trying to find those things, и пытаются найти эти вещи, but failing. но у них не получается. Yeah, it's amazing. Удивительно. If the goal is eternal happiness, Если цель — это вечное счастье, the failure rate amongst the people in general is a full 100%. то неудача у людей в этом 100%. Really bullshit, yes, we do. Yeah, so the thing is, they're looking in the wrong place. И дело в том, что они смотрят в неправильном месте. They're looking for something. They have a feeling that they can find it, but they don't find it. Они ищут чего-то, у них есть чувство, что они смогут это найти, но они не находят. They carry on trying to find it the whole life.
они продолжают искать всю жизнь. And it's one failure after another. Это одно поражение за другим. And then they die. И потом они умирают. Right, so to illustrate this point of looking in the wrong place, Prabhupada told a story. Чтобы проиллюстрировать то, как мы смотрим не в тех местах, у Прабхупады была история. Prabhupada told a little story. One man drove into his driveway late at night. Прабхупада рассказал маленькую историю. Один человек ехал на машине поздно ночью. So he drove into the garage. Он заехал в гараж. There's no light in the garage. Там нет света в гараже. It's just total darkness. Полная темнота. Gets out of the car. Он выходит из машины. Somehow he drops his keys. Каким-то образом он кладет свои ключи. And he just can't see them because it's total darkness. Он не видит их, потому что там полная темнота. So he sort of gropes around for a while, but he can't find them. Он пытается их найти, шуршит там, но не может найти. So what to do? Что же ему делать? He looks outside and oh look, there is a street light. Он смотрит на улицу. О, там есть фонарь. And out he goes. Now he's looking under the street light. И он идет на улицу и смотрит под фонарем. And his friend drives up in a car. His friend drives up, arrives, Его друг едет на машине and stops and says, "Oh, what you looking for? What happened?" и спрашивает его, что случилось, что ты ищешь. And he says, "Yeah, I dropped my keys И он говорит, да, я уронил свои ключи up in the garage, в гараже. so I'm trying to find them." И поэтому я пытаюсь их найти. And his friend says, "If you drop them in the garage, why are you trying to find them here?" И его друг говорит, если ты потерял их в гараже, почему ты пытаешься их тут найти? And he says, "Well, because there's light here." Ну, потому что тут есть свет. Anyway, simple little story, Ну, вот маленькая такая история. but you get the idea. Но вы поняли идею. You're looking for something which exists, but you're looking in the wrong place. Вы ищете то, что существует, но вы ищете в неправильном месте. So, like we were saying, in Bhagavad-gita, Krishna explains we're all eternal, living beings. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что мы все вечные живые души. Actually, our nature is eternal, full of bliss and full of knowledge. Наша природа — это полное блаженство, счастье и знание. Yes, but in this material world, that nature of ours is covered over. Но в этом материальном мире наша естественная природа покрыта. So instead of eternality, we find temporariness. И вместо вечности мы находим временное что-то. Instead of bliss, we find, limited happiness and some distress. Вместо блаженства мы находим немного счастья и грусть. And instead of knowledge, like very comprehensive knowledge, there's this tendency towards ignorance. И вместо знания мы получаем невежество. Yeah. Like we've all been educated, we've all been to school, and some of us, I'm sure, to university. Мы все учились, мы все были в школе, кто-то в университет ходил. But now we forget a lot of what we learned. Но сейчас мы забыли много того, чего мы учили. Yeah. Unless you keep repeating it, it goes away. Если мы не повторяем это, то оно уходит. Yeah, I've learned a few languages, to some degree. Я учил несколько языков до какой-то степени. When I was at school, I learned Latin. Когда я был в школе, я учил латынь. I
can't remember Я не помню, a few words. но несколько слов. I learned French. Я учил французский. I can still, to some degree, but not like before. Ну, в какой-то степени я могу его поговорить, но не так, как раньше. I learned in South Africa, I learned some Afrikaans. В Южной Африке я учил африканский. Something. Что-то. It's like Dutch, Он как Netherlands. датский. Yeah. And even, how about Creole? Креольский. Yeah, some Creole. But it's so easy to forget. Он так легко забыть. Even Russian. I spent years studying Russian. Даже русский потратил годы, изучая русский язык. I've given many lectures in Russian. Я давала много лекций на русском языке. Но если я должен читать лекцию сейчас на русском языке, будет трудно. Очень трудно. But if I have to read the lecture now on Russian, it will be hard. Очень. Very good. Because in this world, there's a tendency towards ignorance. Потому что в этом мире есть тенденция по отношению к невежеству. Yes, but we have that eternal spiritual nature. А у нас вечная духовная природа. So what we need to do, Что нам нужно сделать? we need to do spiritual things which have that spiritual nature. Нам нужно делать какие-то духовные вещи, у которых есть духовная природа. Let me give you one example. Я вам приведу один пример. Vishwadasu Prabhu was very nicely singing Hare Krishna. Вишвавасу Прабху очень красиво пел Харе Кришна. Thank you. Спасибо вам. Еще раз. Yeah, I've also been chanting Hare Krishna. Я тоже повторяла Харе Кришна. Little more than 50 years. Чуть больше 50 лет. Yeah. Every day. Каждый день. At least a couple of hours every day. Несколько часов каждый день. Seriously. And I'm not bored. И я не устала, знаете. Yeah. But actually it gets better. И вообще это становится лучше. Seriously. It's an amazing experience. Это удивительный опыт. One time, there's a number of sort of important people, famous people who are involved in Krishna consciousness. Есть много известных людей, которые были в сознании Кришны. One person who was, but he died, was George Harrison. Одна личность — это Джордж Харрисон, но он уже умер. You heard of George Harrison? Вы слышали о нем? Essentially. Did you hear of George Harrison? No, the young lady. Yeah? No. Maybe not her generation. I know it's not. Maybe Anyway. they heard about Beatles. Huh? Maybe they heard about Beatles. Yeah. So anyway, he was very involved. Он был очень вовлечен. One time, a couple of us went to visit him. Я встречался с ним несколько раз. No, anyway, okay. And he was talking about how he got involved in the meditation. И он рассказывал, как он привлекся к медитации. And he said he and John Lennon, they were on a boat cruise. Он и Джон Леннон, они были в круизе. And one morning they woke up and they just got the inspiration to chant some mantra. И в одно утро они проснулись, и у них появилось вдохновение попеть мантры. So they started singing, chanting Hare Krishna. Они начали петь, повторять Харе Кришна.
And it went on for a couple of hours. И это продолжалось несколько часов. Someone came and said, time for breakfast. Кто-то зашел и сказал, пора завтракать. They didn't stop, they carried on singing. Они не остановились, они продолжили петь. Then someone came and said, time for lunch. И потом кто-то пришел и сказал, пора обедать. They didn't stop, they carried on. Они не остановились, они продолжали. Then supper in the evening. Потом ужин вечером. They didn't stop. Они не остановились. They carried on for about 22 hours. Они продолжали где-то 22 часа. And George was saying it was such a profound experience. Джордж сказал, что это такой Глубокий опыт. No. And I asked her, what would it have been like if you sang a Beatles song for 22 hours? И я спросила его, а что было бы, если бы ты пел песню Битлз 22 часа? Specifically, I mentioned a song, I Want to Hold Your Hand. Я назвала конкретную песню «Я хочу держать тебя за руку». You heard that song? Вы слышали эту песню? Никогда. Поздравляю. Congratulations. It's not really worth the trouble. But it was extremely popular in its day. Она была очень популярна в то время. So George laughed. Джордж посмеялся. And then he said, well, you'd have to know something about the Beatles to understand this. И тогда он сказал, вам нужно что-то знать о Битлз, чтобы понять это. He said, well, I think it would have been a hard day's night. One more song? Yes, that's right. You don't know either. Congratulations to you too. Он сказал, что это была бы тяжелая ночь, и это название другой песни Битлз. Yeah. In other words, it would be very difficult. Что это было бы очень тяжело. But here we are chanting for a few hours a day for 50 years. Ну вот, мы повторяем, Махарадж повторяет несколько часов, 50 лет, в течение 50 лет. And how many years for you? 12. Anyway, 12 or something. 13. 13 years, Jesse. And you? 18. 18. Veteran. Hey, сколько лет? 34. 34 года, 18 лет. Super veteran. But the thing is, it is a spiritual activity and it has a spiritual effect. Это духовная практика, и у нее есть духовный эффект. Right. And spiritual effect means an eternal type of effect. И духовный эффект это значит вечный эффект. So in other words, it can be done. You can find this, but you've got to look in the right place. Значит, мы можем найти это, но нам нужно искать в правильном месте. Right place, or you've got to do the right thing. В правильном месте или нужно делать правильные действия. Otherwise, you'll just have another temporary experience. Here today, gone tomorrow. Иначе у вас будет снова кратковременный опыт. Сегодня есть, завтра нет. So what we were reading in this verse and purport here was explaining like a way of life, a whole process where you can tune into this experience. То, что мы читали сегодня, это процесс, в котором вы вовлечены всю жизнь, в котором вы вовлечены всю жизнь. If we engage in service to Krishna, to God, this is eternal activity. Если мы вовлечены
служение Кришне, Господу, то это вечная деятельность. And we'll find that we get like this experience we're saying about with the chanting. We'll get that with other activities also. И мы также получаем это с другими действиями, как мы говорили, воспевая Харе Кришна мантру. Yeah, so if a person wants to get some experience of eternal happiness, at least the beginnings of it, then they should engage in service to Krishna. И если человек хочет получить опыт вечного счастья, то начало в том, чтобы послужить как-то Господу. And in the verse, Krishna is talking about that. И в стихе Кришна говорит об этом. We can offer things to Krishna for his pleasure. Мы можем предложить ему какие-то вещи для его удовлетворения. He mentions here leaf, flower, fruit, or water. Он упоминает здесь листок, цветок, фрукт или воду. And it's interesting. In the verse itself, Krishna says, he's saying one leaf. И интересно, что здесь в стихе он говорит один листок. Not 10 leaves, Не 10, not a whole bunch of leaves. не охапку. Just offer one. Просто один. Just one flower. Просто один цветок. He's using the singular form of the word, of these words. Он использует форму единственного числа этих слов. One fruit Один фрукт and just little water. и немного воды. And who cannot get these things? И кто не может получить эти вещи? Look out the window, how many leaves are there? Посмотрите в окно, сколько там листьев. Really? There's thousands, there's thousands. Тысячи. Yeah. You can just offer one of them a day or a few times a day. Вы можете предлагать один раз в день или пару раз в день. And if you offer it in that loving, devotional mood, И если мы предлагаем его в любовном, преданном настроении, Krishna accepts it. Кришна принимает это. And then you feel his acceptance. И тогда вы чувствуете его принятие. Just like when you chant, he accepts your chanting. Также, когда вы повторяете мантру, он принимает ваше повторение. And then you feel some experience of like some satisfaction and happiness. Тогда вы чувствуете какое-то удовлетворение и счастье. So of course it depends on the mood. Конечно, это зависит от настроения. Yeah. If we have a mood of how much Krishna, how much God, Господь дал нам в нашей жизни. if not love, at least gratitude. И тогда мы можем предложить его в настроении, но если не любви, то благодарности. So in other words, it's easy. Поэтому, другими словами, это легко. Anyone can do it. Каждый может сделать это. A child can do it. Ребенок может это And сделать. many children do it. И многие дети делают это. And you see how happy they are. И вы можете видеть, как счастливы они. And it's a different type of happiness from just your everyday happiness in the material world. И это другой вид счастья, отличающийся от того, который мы встречаем каждый день в этом мире. Even Krishna, you know, if there really is love, then Krishna is not so fussy about the quality of your leaf or flower or fruit. Если там реально есть любовь, то Кришна не так избирателен и не смотрит, какого качества у вас листок, цветок Right, или фрукт. right. Like, I mean, there's a number of famous stories about this. Много известных историй об этом есть. There's one story, Krishna visits Hastinapur. Одна история. Кришна посещает Хастинапур. He meets his great devotee Vidura. Он встречается с его великим преданным
преданным Видурой. Vidura invites Krishna for lunch. Видура приглашает Кришну на обед. And Krishna agrees and he comes for lunch. И Кришна соглашается, приходит на обед. So he arrives there, and Vidura and his wife, they're both sincere devotees. They're so happy that their Lord is there. И он приходит, и Видура, его жена, они очень искренне преданы, они очень рады, что он пришел к ним. So, okay, now lunch for Krishna. Итак, теперь обед для Кришны. Unfortunately, they're very poor. К сожалению, они очень бедны. All they've got is bananas. Все, что у них есть, это бананы. Kela. Just kela. A few bananas. Немного бананов. So, now they're peeling bananas and giving them to Krishna. Они чистят бананы и дают их Кришне. The wife is peeling, Жена чистит, but she's just so carried away in happiness. но она так унесена счастьем. She throws away the fruit Она выбрасывает фрукт and hands the skin to her husband to give to Krishna. и дает кожуру своему мужу, чтобы тот дал ее Кришне. And the husband, Vidura, he is so happy he doesn't even notice it's the skin. И муж Видура, он даже не замечает, что это шкурка банана, He just gives the skin to Krishna. и дает эту кожуру Кришне. And Krishna's so happy to be with his devotees, he doesn't notice. И Кришна так счастлив быть с этими преданными, что он сам не замечает. And he just eats the banana skin. И он ест кожуру от банана. And Krishna says, these are the best bananas I've ever tasted. И Кришна говорит, это лучшие бананы, которые я когда-либо ел. Anyway, don't worry. You have not missed out on some eating experience. Не переживайте, вы не пропустили никакого опыта в еде. There's a reason why people don't eat banana skins. Есть причины, по которым люди не едят кожуру от банана. Because they don't taste very good. Потому что они на вкус не очень. So what was Krishna tasting? И что же тогда Кришна пробовал? Krishna was tasting the love. Он пробовал любовь. Because, Krishna, God, he's got so much to eat. Вы же знаете, Кришна Бог, у него есть столько всего, что он может съесть. In thousands, tens of thousands of temples, he's offered so many food preparations every day. Тысячи храмов, в которых ему предлагают много подношений. So it's not like, he's thinking, where are the bananas? I want bananas. Это не так, что он думает, где бананы, я хочу бананы. Yeah. But he wants the experience of the love. Но он хочет получить опыт любви. So, when it comes to offering something to the Lord, when it comes to chanting, Если мы говорим о том, чтобы предложить что-то Господу, или если мы говорим о повторении Святого имени, the experience for the devotee depends on the degree of love. и опыт, который получает преданный, зависит от уровня любви. And even if there's not really love, but at least some gratitude, some appreciation. И даже если там нет прям совсем любви, но есть какая-то благодарность, Krishna will accept it. Кришна примет ее. Even if you offer something which is not at all special. Даже если вы предложите что-то совсем не особенное. You may have heard Krishna is famous for stealing butter. Вы, наверное, слышали, что Кришна известен тем, что он крадет масло. Have you heard about that? Вы слышали об этом? You heard about that, yeah. Okay. Good on you. But do you know why he steals the butter? Но вы знаете, почему он ворует масло? There's a really important reason. Это очень важная причина. That the cows produce the milk which the butter is made from.
Коровы дают молоко, из которого сделано масло. And the cows are thinking, we want this milk to be offered to Krishna. И коровы думают, мы хотим, чтобы это молоко было предложено Кришне. So their love goes into the milk. Их любовь идет в молоко. Then the ladies, they milk the cows. Потом женщины доят коров. And as they're milking, they're thinking that we want the different things we make from the milk. We want those things to go to Krishna. И женщины, которые доят коров, они думают, мы хотим, чтобы то, что получилось из молока, было предложено Кришне. So all their love goes into the milk also. И вся их любовь также попадает в молоко. And then they convert the milk into different milk products. И они превращают молоко в разные молочные продукты. Traditionally, they make butter out of yogurt. Традиционно они делают масло из йогурта. So you get a white butter. Поэтому у вас получается белое масло. Yeah, not, it's not so fatty like the milk, the butter made from cream. Оно не такое жирное, как масло, сделанное из сливок. So it's better for the health. Так что оно лучше для здоровья. So they churn by hand the yogurt. Они бахтают йогурт руками, Did you ever do that? взбивают. Вы это делали когда-нибудь? Yeah. My grandmother Okay. do so I just help her. Okay. Whenever I visit. Okay. So that's okay. Бабушка этой матери делала, и она ей помогала. Right. So, and it's hard work. Это тяжело. I did it a few times. Wow. Я пару раз делала. Упражнения. Right. So their love is going into it. Их любовь, она проникает в это. Therefore, Krishna thinks, I want that butter. И поэтому Кришна думает, я хочу это масло. Because there's so much love in it. Потому что в нем столько любви. So the ladies, they'd love to give him as much butter as he wants. И женщины, они готовы дать ему сколько угодно масла, сколько он хочет. But the problem is, the husbands of the ladies, they have to not sell, but trade the butter to get vegetables and other things. Но проблема в том, что мужья этих женщин, они должны поменять масло на другие продукты. So if the ladies just give it away to Krishna, they'll lose their income. И если они просто продадут это Кришне, то они потеряют свой доход. So Krishna has to steal the butter. Так что Кришне приходилось воровать масло. Yeah. So he steals the butter and eats the butter, and it's not just because he's a butter fanatic. И он крадет масло и ест его не потому, что он фанат масла. There's someone, what's your favorite prasadam? Why? Какой Yes. ваш любимый просад? Oh my god, that's a tough question. Okay, let's say it's halava. Halava. All right. Тяжелый вопрос, но Шука сказал халава. What's your favorite prasadam? Sami Lubini prasadam. Фруктовый салат. Halava. Фруктовый салат. Fruits. Fruit salad. Oh, We had to interesting. Yes, yes. What's your favorite prasadam? Какой ваш любимый просад? Кичери Байрама Рагова. Yeah, interesting. Кичи, который сделал мама Рагова. Kiran, what's your favorite prasadam? Кевин, какой ваш? Sweet ball, simply wonderful. Сладкие шарики. Просто чудо. Okay. Right. So, it's the love. The love is the thing which makes it really tasty for Krishna. Так что это любовь, то, что делает очень вкусным это для Кришны. Right. So, like this, if we can develop a relationship with Krishna based on appreciation, Так что если мы можем развивать отношения с Кришной, которые основаны на благодарности,
then we'll get this type of like extended experience of happiness. Тогда у нас будет Extended. Распрост... Я поняла, потом следующее слово. Lengthen. Длинное опыт счастья. Like that. And it applies with everything. И это относится ко всему. And particularly, it's particularly noticeable with the chanting. И это особенно заметно у нас в воспевании. You can chant Skokalepvi, Bhakti-Ranacha, Shesnatsa Krugov. How much time you mentioned? 28. 28 Okay, years. 28. И это хорошо, да, или неплохо? Is it good? Nice? Yeah. But if you listen to, some popular music for 28 years, Но если вы будете слушать какую-то популярную музыку на протяжении 28 лет, 2 часа каждый день, 2 hours every day, пожалуйста. please, no. Like the theme song for Kuch Kuch Hota Hai. Malum hai. Kuch Kuch Hota Hai. Okay. Do Ganta Hardin. Pachas. That'll be too much. The mind will not be able to take it. Это будет слишком, ум не сможет это принять. Because it's material. That if there's spiritual sound vibration, it can go on and on and on and just go on. Потому что это материально, но если это духовная вибрация звуковая, то она может продолжаться. Of course, like anything, you've got to apply yourself. You've got to get into it. Конечно, как и совсем, нужно к этому привыкнуть. You've got to work at it a bit. Немного приспособиться. Yeah. It's not that difficult, but you've got to try. Это не так сложно, но вы должны попробовать. So if we make some effort like that, Krishna sees we're making an effort in a mood of appreciation. Если мы делаем попытки такие, и Кришна видит, что они в настроении благодарности, Krishna will give us mercy. то Кришна даст нам милость. And we'll experience great happiness. И мы испытаем великое счастье. Hare Krishna. Srila Prabhupada Jai. So, any comments or questions? Есть ли комментарии или вопросы? И я могу сказать вам, что Vishwanath Prabhu сказал мне, Vishwanath Prabhu told me that the people here in Tartu are very intelligent. Вишванатха Прабху сказал мне, что люди в Тарту очень разумные. Pravda. Yeah, okay. And they've got many questions. И у них много вопросов. Yeah. Very thoughtful people. Очень вдумчивые. Yes, Prabhu. I'm not from Tartu, but I do have a question. Okay, you're allowed to. Я не из Тарту, но у меня есть вопрос, хорошо, вам разрешено. It is, I would like to start with a personal realization and then ask you a question, if that's okay. Я бы хотела начать с личной реализации, а потом задать вопрос. I feel happiness from the process of Krishna consciousness because I have faith in the process and I think I'm on the right way. Я чувствую счастье от сознания Кришны, и я думаю, что я на правильном пути. And he has faith in it. И у него есть вера в этом. However, I think I go up and down just like anybody else. Но я думаю, что... Is it fair to say that true happiness only comes after this cleansing process, or maybe when you achieve Bhava, or is that incorrect? Okay. У меня, конечно, есть
true happiness Настоящее счастье only comes like on a higher level, приходит только на более высоком уровне. more or less. Yes. Like that. You know, it's not limited. It doesn't have to be limited like that. Вообще не должно быть так ограничено. You know, like we mentioned, that just now we mentioned, you got to apply yourself, you got to work at it. Как мы только что упоминали, вы должны приспособиться, как-то привыкнуть к этому. Yeah, if we just sort of, if we don't care and we don't try, Если мы все равно и мы не стараемся, не пытаемся, then we won't get such an effect from it. тогда не будет такого эффекта от этого. But if we, I mean, it is sort of proportionate to the effort we make. Так что это пропорционально тем попыткам, которые мы делаем. Yeah. Someone who's just don't care, then they won't get much of an experience. Если у кого-то настроение, мне все равно, то у него не будет так много опыта. And you know, for some people it happens like that. They don't care, И с некоторыми людьми так и происходит, им все равно, so they don't really try, они особо не пытаются, so they don't get much experience. у них не так уж много опыта, And they think, you know, and they give it up. и они оставляют это. But others, like my friend who was smoking 60 a day, Как, например, другие, как мой друг, который курил 60 сигарет в день, wow, he got such an experience. у него был такой опыт, It actually changed his life on the spot. который просто перевернул его жизнь. Unfortunately, he passed away, К but сожалению, он ушел. wow, he was such a dedicated devotee. Он был такой преданный, Seriously. серьезный преданный. Yeah. So, like that, if our effort is sort of like that, our experience will tend to be like that. Если наши попытки вот такие волнообразные, то и опыт у нас будет соответствующий. But even so, you know, for someone to continue practicing for how many years was it? Но даже так, если мы продолжаем практиковать, сколько лет вы практикуете? I was initiated in 86. 96. 86. Я думаю, я 86. получила инициацию в 86-м, So, yeah, I mean, almost 40 years. практически 40 лет. Yeah. In order to be able to continue for a period of time, you have to be getting something from it. Чтобы иметь возможность продолжать это в течение времени, вам нужно получать, you have to be able to get, Something from it. чтобы Some получать result. что-то из этого, какой-то результат. But, you know, the more we apply ourselves, the more and the more noticeable the effect will be. Чем больше мы стараемся, пытаемся, тем более заметный эффект будет. There's a story in the Bhagavad-gita. Есть история в Бхагаватам. There's one king, his name was Katvanga. Был один царь, которого звали Катванга, It's in the 9th canto. в девятой песне. He was a great warrior, Он был великим воином, and he was requested by the demigods to fight with them against the celestial demons. и его пригласили драться с полубогами против демонов. And so he agreed, and he did. Он согласился и воевал. And he fought so strongly that because of him, they defeated the demons. И он так сильно думал, что благодаря ему они победили этих демонов. And the demigods were so happy that they thanked him and thanked him. И полубоги были так счастливы, и все благодарили его и благодарили. And they said, look, you know, we owe you a lot here. Tell us what you want. We'll give it to you. И они сказали ему,
мы тебе должны очень много, скажи, что ты хочешь, мы тебе дадим это. So he said, all right, tell me when I'm going to die. Он сказал, хорошо, встретимся, когда я буду умирать. So they had a little meeting. То есть у них была встреча. And they came back and said, И они вернулись. И сказали, что you won't believe it. You're going to die in 1 minute. Он спросил, когда я умру. И они, сколько им осталось жить. И они ушли, поговорили и сказали, ты не поверишь, что умрешь через минуту. Yeah. So he just focused his mind on Krishna. Так что он сосредоточился на Кришне. And went back to Godhead. И ушел обратно к Богу. So even just 1 minute can be enough. Даже 1 минута может быть достаточно. But for some people who are, lackadaisical, sorry, lackadaisical, they're just lazy, don't care. Но если люди ленивые, им все равно. They can carry on for lifetimes. Они могут повторять жизни. And they won't get much from it. И не сильно получится этого. So Krishna's watching. See, it's a very personal thing. Кришна наблюдает за нами, очень личностная вещь. He's watching us, and he sees what sort of effort we're making. Он наблюдает за нами и видит, какие попытки мы совершаем. And basically, he reciprocates accordingly. И он отвечает соответствующе. It's not necessarily just sort of mechanical. Это не обязательно что-то механическое. But still, and even Krishna says, as they surrender to me, I reward accordingly. Но все равно Кришна говорит, то, как мне предаются, так я отвечаю. And Prabhupada would say, you take 1 step towards Krishna, he takes 10 steps towards you. И Прабхупада говорит, вы делаете 1 шаг по направлению к Кришне, он делает 10 шагов по направлению к вам. And sometimes you take 1 step towards Krishna, he takes 20 steps towards you. А иногда вы делаете 1 шаг по направлению к Кришне, а он делает 20 по направлению к вам. Because it's up to him, it's personal. Потому что это зависит от него, это личностно. But basically, if we try our best, Krishna will help us a lot. Но если мы делаем все от нас зависящее, то Кришна очень сильно нам помогает. So I would advise you, if you don't mind, Так что я бы вам посоветовала, если вы не против, try to chant more attentively. старайтесь читать более внимательно. There are 3 rules in chanting. Есть 3 правила в повторении. First rule, chant attentively. Первое правило читайте внимательно, повторяйте. Second rule, chant attentively. Второе правило повторяйте внимательно. Third rule, try your best to chant attentively. Третье правило старайтесь изо всех сил повторять внимательно. Okay. Thank you so much. Yes, Prabhu. Говорится, что мы можем доставить удовольствие Кришне, воспевая его имена. It is said that we can satisfy Krishna singing his names. Yes. Почему ему это нравится? Why he likes that? Yes. Хороший вопрос. Good question. Yeah, the thing is, well, we see, like, for example, just sitting here. Ну, например, мы вот сейчас сидим здесь. You're Zhenya, right? Вы Женя, да? If we say, Если мы будем говорить, it's already laughing. он уже смеется. If we say, Zhenya, he's such a nice devotee. Если мы будем говорить, Женя, такой хороший преданный.
No, he's being very serious. You see, when you glorify people, Когда вы прославляете людей, they like it. им нравится это. Yeah, I mean, when you glorify someone, if they don't smile at least, it means they're just sort of holding on and controlling themselves. Когда вы прославляете людей, и они, по крайней мере, не улыбаются, это значит, что они очень держат себя в руках в этот момент. Elijah, after that, it's true. So yeah, Prabhupada did this a few times. И Прабхупада делал так несколько раз. To illustrate the point, he'd glorify the devotee who was asking the question. Чтобы проиллюстрировать это, он делал так с тем, кто задавал этот вопрос. So yeah, why do we like it when people appreciate us? Почему нам нравится, когда мы нравимся людям? It's because we're parts and parcels of Krishna. Потому что мы частички Кришны. And he likes it. И он любит это. And therefore we like it too. Поэтому мы это тоже любим. Yeah. I mean, plus you could also say it's just natural. Ну, можно сказать, что это просто естественно. For us it's maybe falsical, but for Krishna it's like his... That's okay. But if you like it, you like it. Я сказала, что для нас это может быть ложное эго, а у Кришны это его природа. Но если нам это нравится, то нам это нравится. So that's the reason. Yeah. Это и есть причина. And you are a nice devotee. Но вы же хороший преданный. Yeah. Okay. Okay. Haribol. Anyone else? Кто-нибудь еще? All right. Srila Prabhupada ki jai. So. His Holiness Bhakti Chайтанья Swami Maharaj ki jai. Oh yeah. So, what's next? Next will be Gora Arati or Oh. just and then Prasad. Что дальше? Это Арати,